morning, guys. It's been a while since I last uploaded my video. Yeah, it's been 15 days and I had university practicals and I just finished with it. 5 days ago I just finished with it, and 3 days ago I came here at my native place, yeah, at my village, and today I thought to vlog something. I'm going to vlog Sahasrakund waterfall, and today I'm also going to my farm. So let's start with it. Yeah, it's my home, it's my village home. Yeah, so let's start with it, guys. It's in the district, Nanded district, and Taluka Himayatnagar. So I'm here with my kaka, and it's my kaka. Kaka, bola. Hi. It's my kaka. His name is Rajesh Jadhav, and he is Upajilla Pramukh of Himayatnagar, and party is Bhajap, Bharatiya Janata Party. Okay. नमस्कार, मी राजेश जाधव बोलतो. हे आमचं शेत आहे. इथं विहिरीचं बांधकाम चालू आहे आणि या वर्षी पाणी तुम्हाला दाखवतो मी काय कमी पडल्यामुळे बांधकाम करत आहोत. ह्याला पाणी वाढवण्यासाठी आम्ही नाही इथं शेततळ बनवलेलं आहे. काम चालू आहे. बोला. काम चालू आहे. इथं किती खोल आहे ही 50 फूट आहे. 50 फूट आहे. आणि किती वेळ लागला याला टोटल? याला 2 महिने लागले याला खोदायला 2 महिने. आणि तळ सापडले का तुम्हाला? नाही, पाणी लागला होता गेल्या वर्षी. यावर्षी पाणी कमी असल्यामुळे कमी झालं. आणि आता ह्याने नाही का आता विहीर बांधकाम करायला हा मिस्त्री आहे. ओके. काका तुमचं नाव काय? अशोक विठ्ठल चप्पलवाड, कारला. कुठले तुम्ही? कारलाचे आहे का? ओके ओके. आणि विहीर बांधतात. विहीर बांधण्याचा मिस्त्री आहे त्यांनी. ओके ओके. तर याला पाणी वाढण्यासाठी नाही का आपण इथं शेततळ केलं. ओके. ओके. या बरसातीमध्ये अजून पूर्ण झालेलं नाही. याला नाही का 10 फीट खाली करणार आहोत. ओके आपण. आणि याचं हे किती आहे? 35 मीटर. सगळीकडे 35 मीटर. लांबीला किती आहे आणि रुंदीला किती आहे? 35 सगळं चौबाजूनं 35. आता यांच्या डीप नाही का आपण 3 मीटर करणार आहोत. ओके. आणि त्याच्यानंतर ब्लास्टिंग वगैरे करून खाली करून हा तळ्यामध्ये पाणी आपल्या पावसामध्ये जमा होणार आणि या विहिरीला पाणी वाढणार. ओके. त्या दृष्टिकोनातून हे केलेलं आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण कापूस हा पीक घेतो. ओके. यावर्षी पाणी नसल्यामुळे कापूस लवकर वाळला गेला आणि बोंडाळीचा बरंच प्रदुभार होता. त्यामुळं लवकर काढून टाकलं. डिसेंबर महिन्यामध्ये काढायचं होतं. याला किती वेळ लागला टोटल? ह्याला 2 दिवस लागले. मशीननं केलेलं आहे ना. ओके ओके. अजून याचं काम राहिलेलं आहे. ते काम करायचं. ओके ओके. चांगलं आहे. ओके. ट्रॅक्टरचं वगैरे दाखवलं. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
So, guys, turn with the tractor ride. It was quite a bumpy ride. My uncle taught me some tractor riding lessons and really enjoyed riding a tractor. Now, I'm with my brother who is sitting behind me on this 350cc monster. My cousin Ravi Jadhav is riding next to me. The best experience you can get on this fierce machine is when you step out of city. Yeah, it feels really good and very peaceful. Look at the view, guys. It's just astonishing, beautiful. I don't think whether the camera will do justice or not, but you have to be here to experience this beauty. Now, we are heading towards another farm, so let's go. So, guys, now we're walking through the farm. If you don't know which crops are mainly cultivated in Marathwada part of the Maharashtra, I will share some glimpses about that. And as you know, farming is a backbone of Indian culture. We should respect farmers because it's not easy as it looks. And especially when we are talking about Marathwada, a drought prone region. Imagine how difficult it is to deal with this type of conditions. Marathwada region is far more different from the Konkan and Western Maharashtra region. For example, Western Maharashtra includes Kolhapur, Solapur, etc. Unlike Konkan and Western Maharashtra, canal system is not available in Marathwada region. So, mainly sprinklers are used. Irrigation system is mainly used with the use of wells. We are looking at the cotton buds. How beautiful they look. India accounts for approximately 25% of world total cotton area and 18% of global cotton production. In Marathwada region of Maharashtra, cotton is predominantly cultivated in Nanded, Hingoli, Parbhani, Aurangabad, Jalna and Beed districts. Of all, Nanded district is the leading producer of cotton crop. Therefore, this district was purposely selected to investigate the research problem in which cotton is grown as important commercial crop. Hey, it's my bro Tanish Jadhav. He's a great artist. Follow his Instagram page at mixedartist underscore. Link is in the description. We also cultivate dollar chana in our farms. It is also called as chickpea. There are two types of chickpeas. One is desi and another one is kabuli. There are various local names. For example, we call chana in Hindi and harbara in Marathi while kadalai in Tamil. These are the sprinklers.
and system is called as irrigation. We can do this irrigation system along with the use of well water and also the municipal water, but the well water is better. Wells operate differently than a municipal water, pulling water from the ground and then pumping it into your home. If you are on a city water system, you'll likely get constant water pressure. A separate pump is often used to power an irrigation system, providing even pressure and preventing pressure drops if you use water in the house while sprinklers are running. And it's all about the pressure and flow, and a smart irrigation system uses less water. Well, this well is very well. How beautiful this scenery is. I'm just overwhelmed by this scenery. हा सूर्यास्त खरंच खूप सुंदर आहे आणि हा सूर्यास्त बघताना माझ्या डोक्यात एक कविता आली आहे. दिवसाच्या अपूर्णतेस स्वरूप देते, सूर्यबिंबास निजवत संध्याकाळ येते. कधी ते बनते कातर वेळची, उरातल्या हुंकारास आसवे देते. कधी ती ओली असते पहिल्या प्रीतीने, सोवळी पिवळी फुले ओटीत घालते. शुभ्र चांदणे जागवती मोहरत्या भावना, संध्याकाळ केव्हा तर बिजली सम कडाडते. लटपटत्या मनात भावनांना शब्दांचे कोंदण संध्याकाळ देते. सललेल्या क्षणांच्या आठव हिरवे, तळव्या पानावर संध्याकाळ सजवते. मन गाभाऱ्याच्या अपूर्णतेस स्वरूप देत, शीतला छायत हरेकास निजवत 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 संध्याकाळ जाते.
If you like this video, smash the like button. Don't forget to share, comment. सब्सक्राइब करेगा भाई क्या दिमाग में बैठेगा ना